Jesus. In. Anna, don't forget your Jesus line. in English. That's mine. Directly. Jesus. In. English. Okay, let's move on. And why don't we learn some vocabularies on the baptism? Okay, the first word is White garment. white garment이라고 하면 하얀 옷이 되겠습니다. Could you make the sentence, please? Yes. The white garment symbolizes purity. 하얀색 옷은 순수함을. 두 번째, Can I ask you a question about the white garment? The white garment is the clothes that the person who's being baptized is wearing, or the white garment is the thing that you put on the person's head? I explained both. Right. Because okay. in American parents, Yeah. most adults and kids wear white Yes, clothes. right. So like the old boys Yes. wear white Arab. Yeah. It's called Arab. Right. Yeah, people actually wear white clothes. You saw my daughter had beautiful white Oh dress on. yes, yes, For her. that was perfect. Yeah. But in South Korea, Yeah. we simplify the Sure. right. So most adults and kids do not wear white, White. Garments. So instead, the priest puts yes, the thing yes. on the head. Instead of the I see. white clothes, I see. priest use the white garment. Yeah. Yes, Mm, there's okay. a difference. 네, 방금 전에 또 물어봤습니다. 제가 설명했는데 왜 두 가지 패턴이 있는데 하얀색 옷을 입는 게 맞냐, 아니면 수건 이렇게 뒤집어 쓰는 게 맞냐. 그래서 이 서양에서는 보통 하얀색 옷을 제가 말씀드렸죠. 제가 미국에서 사목을 할 때도 실제로 하얀색 옷을 입습니다. 그리고 실제로 침수를 하는 분당이 되게 많습니다. 세례대가 거의 있기 때문에 full immersion most parents use. 서양에서는 이제 full immersion이라고 해서 완전 침수를 합니다. 그래서 세례대가 있으면 그 안에 신부님과 또 세례자들이 들어갑니다. 들어가서 이 backward 이렇게 like this. So the nose, your face is towards the sky. So 그래서 하늘을 향해서 이렇게 세례 성사를 3번 이렇게 물에 들어가는 거죠. So 그래서 grab the nose. So survive. 신부님이 이렇게 코를 잡고 이렇게 하는 경우가 많습니다. 코에 잘못 물에 들어가면 또 이거 큰일 나겠죠. 네, 그래서 침수 줄 수 있는 방법도 있다. 여러분들이 생각을 하시면 되겠습니다. 우리는 간략하게 이렇게 물을 붓습니다. 그래서 한국에서는 약식으로 이렇게 흰색 수건을 이렇게 얹어주는 것. 그런데 실제로 서양에서는 이제 흰색 옷을 입는다는 것 생각하시면 되겠습니다. Well, John, I have a question for you. Yes. Why do priests use water for baptism? What is the function of water? 예, 질문 잘 들으셨죠? 왜 물을 세례 때 사용하느냐? 예, 그 기능이 무엇인가? 펑션이 뭔가? 예, 질문을 했습니다. 그래서 priests pour water upon the catechumen, and then the catechumen receive the life of Christ. So we try to live according to the will of Christ because He gives us life. Secondly, when we clean our house, we use water. So water symbolizes sanctification and purification. So we cleanse our hearts through baptism. Actually, through baptism, our all sins, including mortal sin, original sin, venial sin, small sin, are washed away. So we make ourselves clean. Actually, Christ make ourselves clean. So that's why we use the water. Wow. Water is a good symbol. Also, actually, we receive the grace, purifying, and then the life of Christ. 네, 그래서 왜 세례 때 물을 쓰는가? 그래서 두 가지 물의 기능에 대해서 설명을 했죠. 지금도 우리 방청객분들 커피 마시고 있는데 물도 마시고 물 없이는 살 수가 없습니다. 물은 생명을 의미합니다. 그래서 세례를 받으면 그리스도의 생명, 우리 물인 생명의 원천인 삶의 그리고 행복의 원천인 그리스도를 우리가 모시게 되는 거죠. 그렇게 살아가는 것이고, 그리고 우리가 청소를 할 때 클린 하우스,
집안을 깨끗하게 할 때 물을 쓰게 되죠. 그래서 물은 정화를 의미합니다. 우리를 정화시켜 주는 거죠. 실제로 의미하는 것뿐만 아니라 실제로 그 은총을 정화의 은총을 받죠. 번제와 번제, 크고 작은 모든 죄. Okay, John, how will you educate your children, Charlie and Iris, after baptism? I will make sure they watch every episode of Jesus in English. Of course, there's no better spiritual education than this show. Wonderful. Yeah, so as well as watching this, our YouTube channel, Oh yes. maybe I hope I can be an example to them. So maybe you can teach me and then I can teach them. Oh, sure. But yeah, I want to live my life as the best Christian that I can be, and hopefully this will influence and affect my children. So yeah, educate them through example is my primary target, and then also just be part of the church community, live a Christian life, say our prayers every morning, say our prayers every evening. We have a little devotional book that we read together most days. So these kind of things. Wow. How will I educate my kids spiritually? I'll do my best. 와우. 네, 어떻게 이제 아이리스하고 찰리를 교육을 시킬 거냐고 물어봤습니다. 세례 성사 받았는데 진짜 중요한 것은 the most important thing is post afterwards. So 어떻게 이제 세례 성사를 살아갈지 참 우리 children에게 어떻게 도움을 줄래 이렇게 물었는데 존이 너무 원더풀한 answer를 줬습니다. 먼저 Jesus in English를 모든 에피소드를 다 보게 할 거라고 지금 우리가 만들고 있는 프로그램 보게 할 거라고. 네, 그래서 Jesus in English를 통해서 영어도 쑥쑥 신앙도 쑥쑥 키웠으면 좋겠습니다. Please give us like it. Also subscribe please. 네, 구독 좋아요는 사랑입니다. 네, 그리고 존이 제가 존에게 알려주는 것을 또 잘 전달을 하겠다. 중요한 것은 example, 표양이 되는 것이다. 본보기가 되는 것이다. 그래서 아이들에게 좋은 표양이 되기 위해서 노력하는 아빠가 되겠다고 이야기를 했습니다. 그래서 본인이 많이 배우고 그것을 또 잘 전달해 주고 싶다고 했습니다. 그리고 as a part of parish community라고 얘기했죠. 바로 교회의 한 구성원입니다. 우리가 개인적인 신앙생활을 하는 것이 아니죠. 물론 개인적으로 기도를 하는 것도 중요하지만 결국 공동체 신앙이죠. 성체 성사를 같이 집전하고 또 주님의 몸과 피를 받아 마시고 나누고 그런 삶을 살겠다고 했습니다. 그리고 every morning, every evening, pray. 아침, 저녁 기도 계속해서 바치도록 기도하겠다. 그리고 I will do my best. 최선을 다하겠다. 아주 훌륭한 아버지, you are the best father, I think. Differently in the view of God. So 이제 세상을 이렇게 해석할 수 있는 그런 능력들, 이제 이런 것들이 이제 완전히 이제 달라 보이는 거죠. 확신, confident 이렇게 또 얘기했죠. 내 안에 자신감도 생기고, 그래서 세상을 바라보는 눈도 달라지고 해석하는 눈도 생기고 그런 통찰력이 생겼다고. 와우, you're awesome, wonderful. Yeah, yeah, thank you. Yeah. 네. 또 아이는 지금 어린 나이에 세례 받는 거에 대해서 right. So 질문은 없어요. didn't Iris and Charlie ask their baptism in terms of the period? So you were baptized in the period of adults, Yeah. but they were baptized as kids. Yeah. Didn't they ask that question? No, they didn't ask that question, but I considered that question a lot. And I thought, yeah, I was baptized as an adult. Is that a good thing or a bad thing? Is that better or worse? And I can't really decide. And the same for my kids. They've been baptized as infants. Is that better or worse? I'm not really sure. Like for me, yeah, I was 41 when I got baptized. I had 41 years of sin and accumulation of misguided thoughts and misguided behavior and attitude, and from being baptized, from being on that course, totally changed my life. It's better to get
to destination using the shortcut rather than Yeah. going that way and then that way and we finding Yeah. the right path. Yeah, So yeah. good answer. So the final sort of decision was why it's better to get baptized when you're younger is because we don't know when. So maybe I may feel. I like your phrasing it. Very well done. But you know, from maybe I was lucky that I lived my life until I was 40 something, until I got baptized, and thankfully I didn't get hit by a bus, and I still had the opportunity to get baptized and come into the light of Christ and all this kind of thing. But to be safe and sure, get baptized nice and early. I think you gave all the answers. Yeah. I don't have to do any addition. So 그러니까 이제 세례 성사를 받게 되면 이제 세례 은총으로 살아가기 때문에 그러니까 어릴 때부터 받는 게 좋지 않냐 이런 얘기했습니다. 괜히 하느님 모르고 misguided 이렇게 misled 이런 얘기. 세상이 이끄는 대로 우리가 살아가는 것이 잘못된 우리 가이드를 가지고 있는 거죠. 여행 갈 때 가이드 잘 만나야 되겠죠. 마찬가지로 세례 받으면 이제 하느님이 가이드가 되는 거죠. 그렇게 살아가는 것 하고 계속 우리가 젊을 때 실수도 하면서 잘못된 방법으로 살다가 나중에 하느님께 돌아오는 것 그거보다는 젊을 때 받는 게 낫냐. 또 그리고 또 방금 또 얘기를 했죠. 우리가 언제 죽을지 모른다. 지금 내가 버스에 치지 않았다 이런 얘기를 했는데 언제 죽을지 모르니까 미리 받고 주님의 은총 안에 살다가 주님 품으로 만약에 가게 되면 그것도 복이 아니냐 이런 답을 주었습니다. Also, when we give gifts to our kids, we want to give the best gifts to our kids. Yeah, The why best wait? gift is faith. Exactly. So why wait? So we Yeah. give infant baptism. Yeah. 예, 우리가 자녀들에게 좋은 선물을 주고 싶죠. 가장 좋은 선물은 바로 신앙입니다. 그래서 이 신앙을 먼저 주는 거죠. 그것이 바로 아이들은 잘 받아들였나요? Did the kids receive your intention well? Your child? Absolutely, 100%. Yeah. It was the pre-baptism train. No, that was not baptism training. That was for his Holy Communion. The Holy Communion training was a little bit tough. But no, for baptism and just this whole spiritual journey that my family's been on for the past couple of years, the children, they took to it so easily, so instantly. My children can recite the prayers better than I can. Absolutely. Yes. So yeah. Yes. They teach me as much as I teach them. 뭐 거부감 없이 바로 받아들였다고 했고 워낙 평소에 신앙생활을 잘하기 때문에 I think you have natural beauty of faith. So naturally your kids also received without any hindrance. So the education is important in the family. 네, 존이 워낙 자연스럽게 신앙생활을 잘하고 있었기 때문에 제가 보기에도 이제 두 아이도 자연스럽게 신앙을 받아들이는 거죠. 아무 거부감 없이. 그리고 잔이 말했죠. 아이들이 훨씬 recite prayer well. 또 기도문을 잘 외우고 아주 충실하게 했다고. 그래서 두 자녀가 있는데 한 친구가 이제 infant baptism 유아 세례고 다른 친구는 이제 홀리 커뮤니언 준비하면서 천년 성사 준비하면서 이제 그 과정 마치고 세례 성사 두 친구가 같이 받았죠. 그래서 세례 성사 준비하는 기간 축복이었고 또 천년 성체 준비는 좀 터프했다고 하지만 그래도 좋았다고. Wonderful. Any other thoughts? Okay, thank you so much. Yeah. We wrap up and Awesome, yeah, great. Great. Next episode will be so in 2 weeks. In 2 weeks. Yes.